organize many such Such experiences, many such learning activities in your classrooms. And while they were doing these activities, please consider their local surrounding. Yes. One of the example here: prepare list of various things that you need right from morning. Students will find origin of the thing and how it traveled towards the customer and its relation with original source, trade and economical conditions as well. So this will enhance the logical thinking of the students. The next feature of our textbook is no burden of information. As I said earlier, there are only 80 pages in the textbook. The content is appropriate to age of student it included in the textbook. Now I am moving to next feature is supplement to daily experiences. Example is how are the houses constructed in your surroundings. It helps students to correlate this information with the town planning in Harappan civilization. Second, So this way they can talk about the various problems faced by the cities, Cities. because of lack of planning. yes, and how their planning was very good. Yes, during Harappan time. Yes. Second example, which institution is in your surrounding work for welfare? Write a report. This information is helpful to correlate with King Ashoka's welfare work done by Ashoka. The next feature of the textbook is diversity in the exercises. For example, classify, observe and note, draw pictures, open ended questions like what will you do during visit to ancient sites, narrate in your own words. So apart from the traditional exercises, fill in the blanks and match the pair and answer in one One sentence. sentences. Here, diversity of exercises are Exercises provided in the provided. textbook itself. Yes, here it is also, we can say that constructive approach towards exercise. So this is all about the textbook of Standard 6 History and Civics. This book is designed in constructive guideline, but it is necessary to collect more information about the subject. Firstly, we need previous preparation. No activity can be arranged without proper planning. To make the effective previous preparation is essential. For collecting information or for material arrangement, we need previous preparation. Or maybe if I want to organize activity like group discussion, I may need to change the classroom sitting. Yes, So planning is necessary. necessary. The next thing we have to do is availability of material. Whatever assistance we need, for example, we need help from another teacher or we need supplementary material, internet, anything can be, it should be arranged. Or if we want to change the arrangement in the classroom, as you said earlier, it should be arranged with proper planning. The next important thing is time management. It is Say availability of material, what I personally feel is whatever activity I need to organize, each and every student should get it properly. So we need otherwise it material. will be chaotic. Right? The next important thing is time management. It is necessary to give enough time to the activity, so it will be fulfill and fruitful too. Every student must have the opportunity to participate it. Yes. It is necessary to plan that everyone gets activity material. Yes. Activity may be individual or group Yes. activity. All these things should be planned accordingly during annual planning and daily planning. This should be done by the teachers. And the next thing, we need inclusivity. Availability of resources and local environment should be taken into consideration while executing the activities. Many such activities are given in the textbook. But dear colleagues, I again repeat, please note
that these activities are not mandatory. We can organize many such activities at school level, and this was all about the activities. So if you want to fruitful learning, you need to make a better preparation for that. Yes. And they should not be neglected. Yes. Students organize the concepts in their minds, right? The concepts are formed. The teacher must facilitate in preparation of concept maps. Now Shivani, how they will do it easily? Yes, concept maps are very important. They develop logical reasoning in students. You can see on your screen we have prepared one such concept map. Now we'll see how this concept map is prepared. Now this is example from chapter 9. Here the content about Satavahan dynasty is explained in this chapter. Now in this content there is no separate heading such as sources of history of Satavahan period. Yet the students have studied sources of history in chapter number 2. So they already have studied. So they can relate that knowledge and use this knowledge here, that what are the various sources of Satavahan period. For example, the teacher can help them that the stone inscriptions are sources of history, or the coins, there is this picture of coin given that belongs to Satavahan period, or Gatha Saptashati. So stone inscriptions at Nane Ghat and Gatha Saptashati are literary sources, while the coins and Chaitya Gruhas are physical sources of history of Satavahan period. Now next thing is the social conditions. Now again there is no separate heading as such, that the social conditions during Satavahan period, but there are many references, many or the content that provides us information about the contemporary social life. For example, in that society women were respected. Many books were written in Maharashtri Prakrit. So patronage was given to various arts and architecture. So we understand about the social conditions, how the society was, what their food habits were. Economical conditions. Yes, next thing is economic condition. Again, please note that there is no such separate heading as economic conditions. But the references are given that Ter, Bhokardan, Paithan, Kolhapur were important trading centers. Or the Satavahan dynasty had trading relations with Rome. Or the shipbuilding industry was at its highest peak. So India had trading relations with other countries through sea routes. Okay, so all these things they give or they provide information about contemporary economic life or about the political life. Srimukha was founder of the dynasty. Hala, who wrote Gatha Saptashati, or Gautami Putra Satkarni. Many such renowned kings belong to this dynasty. So we know about or how they gave patronage, or how they donated huge amounts, or how they were secular. They never harassed any people from any particular community. So this was welfare oriented state. Such political concepts can be developed. So here concept map can be easily prepared, and once students understand how to develop a concept map, they can easily develop many such concept maps, not only in history but in civics as well. Yeah, right. Yes, definitely we hope that this discussion is beneficial to all the teacher friends in teaching, learning and evaluation. Let's try to be better professionals. We sincerely thank you for participating in this discussion. Good day and a very warm wishes for the next educational year. Thank you. Good day. Hello everyone, I am Vishal Moreshwar Kulkarni, working with Sanjay Ghodawat International School, Kolhapur. Dear teachers, the 6th standard history textbook gives us
Information about ancient Indian history. The civics textbook deals with local self-governing bodies. It is being stated again and again that the textbook follows a constructivist approach. It is also said that a teacher needs to be a facilitator. What does all this? There are simple steps to be followed in this respect. Let's see the syllabus of Standard 6 for the subject History and Civics. History of Ancient India. The syllabus of Standard 6 deals with History of Ancient India. This syllabus incorporates the principles mentioned in NCF 2005, 13 core elements of the curriculum, 10 life skills decided by the World Health Organization, 10 values prescribed for the school level, and the directives of SCF 2010. For example, first, Indian cultural heritage. To inculcate this core element, the unit like Harappan civilization and ancient India are included. Units in civics included to understand the responsibilities of the citizen. Also, units are included to inculcate values like secularism, gender equality, national integration, and patriotism. In the syllabus of history, there are 11 units included with the competencies to be developed. A new unit, Formation or Evolution of History and Physical Features of India, is included. It contains the physical features of India and Indian subcontinent. Civic includes 5 units and subject is included by the name local self-governing bodies. Here also the minimum competencies to be developed are mentioned. For standard 3rd and 5, history and civics is integrated in the environmental studies. 6th standard onwards, the subject and the textbook will be independent one. Distinctive features of the textbook. This textbook is in A4 size. Previous books as per the 2004 syllabus were small in size and now it is in A4. Hence, the size of the text as well as the pictures are broad now. Textbook is in 4 colors and that is why it increases the readability of the book. Instead of separate books for history and civics, both subjects are included in the same textbook and that is why number of textbooks are reduced. Colorful pictures, maps, drawings and tables, they enhance the process of teaching and learning positively. Constructivist approach and activities like do you know this? Tell me, what will you do? Observe this are included in the subject to enhance the self-learning as well as group discussion. Relevant pictures are included at various places. The frames or the windows of information are given so that the teachers can inform the students in better way. Exercises are innovative and are based on constructivism and activity-based learning. It includes questions like complete the table, complete the picture, draw, answer in one word, fill in the blanks or fill in the given space, recall and write, explain in your own words, complete the cross puzzle. It will help to generate more interest about the subject. To exchange experiences and to gather knowledge about the surroundings, field trips and field visits are included, along with the group discussion, projects as well as activities. This content is to develop futuristic vision, and activities are included to relate it with the child psychology and demography of the region. It provides opportunity for self-learning, which will help students to enrich the present and future life. Units like Indian subcontinent and ancient India will help students to understand about the glorious past of India. Content is given in simple and lucid language. The activities are there to promote creativity. For example, in the lesson Mauryan period, the creative questions are included like, what will you do if you meet foreigners like Yuan Shuang? And tourists from all over the world are visiting India. It is introduced how to behave with them. History includes 11 lessons and civics 5, so the number of lessons is reduced. Inclusion of learning competencies. New syllabus is not designed only to make teaching effective, but stress is given to develop certain competencies in the students. Competency is the ability to understand content, acquire skills, and to get mastery over the content. And first time ever, competencies are so deeply discussed. The description of the competencies to be developed by learning history and civics is given at the start of the book. Following are the units and some competencies to be developed per unit. Unit first, evolution of history and physical features. Competencies to be developed are as follows. First, to understand the effect of physical features on human life. Second, to understand the correlation between history
and Geography. Unit 2. Introduction to the sources of ancient Indian history. Competencies to be developed are as follows. First of all, to observe the sources of history. Second, to collect the sources of history. Third, to classify the sources of history. And fourth, to preserve the sources of history and historical monuments personally and to inspire others for the same. Unit 3. Harappan civilization. Competencies to be developed are as follows. First, to compare the town planning then and now, to know that the Harappan sewage disposal system was perfect, and third, to know about human life and trade in Harappan civilization. Unit 4. Vedic civilization. Competencies to be developed are as follows. First of all, to know about the Vedic literature. Second, to know the human life of the Vedic period. Third, to understand ashrama system. And fourth, to discuss about the status of women in ancient India. And teachers, please note, teachers must understand the competencies are basic and only for guidance, and consideration should be given toward the learning experience that would develop more competencies within the students. We are going to present here a model lesson. It will help in understanding the constructivist approach. Good morning, students. Good morning, sir. आज आपण प्राचीन भारताच्या इतिहासाबद्दल माहिती घेणार आहोत. बरं, आठवते का तुम्हाला मागच्या वर्षी तुम्ही कोणता इतिहास शिकला आहात? कोण सांगेल बरं? सांग बाळा. मानवाच्या उत्क्रांतीचा इतिहास. शेवटचं प्रकरण काय होतं त्याच्यामध्ये? हा, सांग तू सांग. ऐतिहासिक काळ. व्हेरी गुड. ऐतिहासिक काळ हे आपलं शेवटचं प्रकरण होतं. आणि तुम्ही त्या काळामध्ये असा अभ्यासलेला आहे की मानव स्थिर झाला. नवाश्म युगामध्ये ज्यावेळी शेतीचा शोध लागला त्यानंतर मानव स्थिर झाला. की मानव सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये नेमका स्थिर कुठे झाला? कोण सांगते? तू सांग बाळा. नदीच्या खोऱ्याच्या प्रदेशामध्ये. मोठ्यानं सांग. नदीच्या खोऱ्याच्या प्रदेशामध्ये. नद्यांच्या खोऱ्याच्या प्रदेशामध्ये मानवानं सुरुवातीला आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. मानवानं नद्यांच्या खोऱ्याच्या प्रदेशामध्ये आपल्या वसाहती का स्थापन केल्या असाव्या? तू सांग. कारण तिथे पाण्याची सोय होती आणि तिथली मृदा सुपीक होती. व्हेरी गुड. कारण तिथं पाण्याची सोय होती, त्या ठिकाणची मृदा जी आहे ती सुपीक होती. म्हणून सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये मानवानं नद्यांच्या खोऱ्याच्या प्रदेशामध्ये आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. तुम्हाला काही उदाहरणं आठवत आहेत का त्याची? कोण सांगतोय? सांगू शकेल? तू सांग. इजिप्तची संस्कृती. व्हेरी गुड. बरं, इजिप्तची संस्कृती कोणत्या नदीच्या काठावर विकसित झाली होती? नाईल नदीच्या काठावर. इतर काही ठिकाणच्या उदाहरणं तू सांग मला. सिंधू संस्कृती. सर. हा, तू सांग. सिंधू संस्कृती बरोबर आहे. चीनमधील. व्हेरी गुड. चीनची संस्कृती. आता ही चीनची संस्कृती जी आहे ती सुद्धा जगातली एक प्राचीन संस्कृती आहे. बरं, तू सांगू शकशील का की चीनची संस्कृती ही नेमकं कोणत्या नदीच्या खोऱ्यामध्ये विकसित झाली? होयांगहो. व्हेरी गुड. होयांगहो नदीच्या खोऱ्यामध्ये चीनची संस्कृती विकसित झालेली आहे. त्याच पद्धतीने आता इथे एकदम कोणतरी उत्तर दिलं बघा की सिंधू संस्कृती. बरं, सिंधू संस्कृती ही भारतातील प्राचीन संस्कृती आहे. बरोबर आहे. सिंधू संस्कृतीला दुसरं एखादं नाव आहे का हो? कोण सांगतंय? हा, तू बोल बाळा. हडप्पा संस्कृती. व्हेरी गुड. सिंधू संस्कृतीला हडप्पा संस्कृती असं सुद्धा म्हणलं जातं. हडप्पा संस्कृती आणि सिंधू संस्कृती एकच आहे, मग वेगवेगळी नावं का वापरली जातात? हडप्पा संस्कृती असं का म्हणलं जातं माहिती आहे कुणाला? सांग बाळा. बरोबर आहे. कारण त्या ठिकाणी पहिल्यांदा शोध लागला. हडप्पा या ठिकाणी पहिल्यांदा उत्खनन झालं, म्हणून या संस्कृतीला हडप्पा संस्कृती असं म्हटलं जातं. आणि या संस्कृतीला सिंधू संस्कृती असं का म्हटलं जातं? कोण सांगेल? तू सांग. कारण की सिंधू नदीच्या खोऱ्यामध्ये विकसित झालेली संस्कृती आहे, म्हणून त्या संस्कृतीला सिंधू संस्कृती असं म्हटलं जातं. बरोबर आहे. आता बघा, सिंधू संस्कृतीचा शोध कसा लागला किंवा हडप्पा संस्कृतीचा शोध कसा लागला या संबंधी फार मनोरंजक माहिती आहे. तुम्हाला आवडेल का जाणून घ्यायला ते? तर आता आपण बघूया हडप्पा संस्कृती. बरं, हडप्पा संस्कृती पाहत असताना हडप्पा संस्कृतीचा नेमका शोध कसा लागला हे आपल्याला पाहावं लागणार आहे. आणि ते पाहत असताना आपल्याला काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख या ठिकाणी करावा लागतो. विद्यार्थी मित्र, आठवतंय का तुम्हाला
की भारतामध्ये पहिल्या रेल्वेची सुरुवात केव्हा झाली, कोणत्या कालखंडामध्ये झाली? सांगा मला. ब्रिटिशांच्या कालखंडामध्ये. व्हेरी गुड. तर त्याची काही डेट तारीख सांगता येईल का? हा, 16 एप्रिल 1853. व्हेरी गुड. अगदी अचूक सांगितलं बघा. 16 एप्रिल 1853 ला भारतामध्ये पहिली रेल्वे लावली आणि त्यानंतर ब्रिटिशांनी भारताच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये रेल्वेचं जाळे जे आहे ते आणण्याला सुरुवात केलं. आणि यातलीच एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, लाहोर आणि मुलतान. बरं, मला सांगता येईल का लाहोर हे शहर सध्या कुठं आहे? सांग बाळा. पाकिस्तान. व्हेरी गुड. लाहोर हे शहर कुठे आहे? पाकिस्तान. पाकिस्तानमध्ये आहे. आणि पाकिस्तानमधील आता सध्या पाकिस्तानमध्ये आहे, पण त्या काळामध्ये ते भारतामध्ये होतं. आणि लाहोर आणि मुलतान या दरम्यान रेल्वेचा ट्रॅक टाकण्याचं काम चाललं होतं. लाहोर आणि मुलतान या दरम्यान. आणि हे काम चालू असताना झालं काय, त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना काही प्राचीन विटा सापडल्या. आणि त्या विटा सापडल्यानंतर मग पुरातत्व खातं होतं त्यावेळेस भारतामध्ये. त्या पुरातत्व खात्याची उत्सुकता जी आहे ती जागृत झाली. आणि पुरातत्व खात्यानं मग काय केलं असेल तर पुरातत्व खात्यानं त्या ठिकाणी उत्खनन केलं. आणि ते उत्खनन जे आहे सर जॉन मार्शल यांच्या नेतृत्वाखाली ते उत्खनन सुरू झालं. हे उत्खनन अनेक ठिकाणी झालेलं आहे, पण पहिल्यांदा जे उत्खनन झालं ते कुठे झालंय? Hello friends, myself Subhash Ramchandra Rathod, primary teacher RZP School, Khalapur district, Raigad. Study group member, History and Civics, Balbharti, Pune. Dear friends, we use various teaching methods while teaching. Some of the methods we routinely narration methods, lecture method, source method are used. But the new constructivist approach demand activity based learning. It includes projects and well as activities wherein students are involved. History is tough with the flow of the story, activities, projects and games make the teaching learning more interesting. Various small games can be designed on content of history textbook. Here we present a game which may interest students and prepare them to learn more. इतिहास म्हणजे काय? इतिहास म्हणजे काय? बरोबर ना? मग इतिहास म्हणजे काय? काय रे इतिहास म्हणजे? इतिहास म्हणजे ज्या पूर्वी जे घडलेल्या आधीच्या काळात जे घडलेल्या भूतकाळात जे घडलेल्या घटना असतात त्यांना इतिहास म्हणतात. बरं, हा जो इतिहास आहे तो आपल्याला कसा कळला रे? कशावरून, कोणत्या साधनं कळला? इतिहासाची साधनं. कोणती आहे बरं इतिहासाची साधनं? आधी इतिहासाची साधनं म्हणजे काय रे? म्हणजे ज्या साधनांवरून आपल्याला इतिहास कसा घडला आणि पूर्वी काय कसं कोणत्या वस्तू होत्या त्यावरून आपल्याला इतिहासाची साधनं कळली. बरोबर ना? या सगळ्या गोष्टीवर आपल्याला काय कळलंय की इतिहास आपल्याला स्वरूपात लिहिलेला आहे किंवा लिखित स्वरूपात. आणि कशाच्या स्वरूपात सापडला रे इतिहास? लिखित, भौतिक आणि मौखिक. काय म्हणतात रे या तीन साधनांना? इतिहासाची साधनं. कोणती आहेत इतिहासाची? तीन साधने आहेत. कोणती तीन साधने आहेत इतिहासाची? बरोबर. मग आता आज आपण जो खेळ खेळणार आहोत तो आहे इतिहासाची साधनं. मी प्रत्येकाला एक एक कार्ड देणार आणि मग त्या कार्डमध्ये लिहिलेलं तुम्ही वाचायचंय. त्या तुमच्याकडे जे आहे ते चित्र असेल, त्याच्यावर काही लिहिलेलं असेल, ते फक्त तुम्ही काय करायचंय? वाचायचंय. आणि मग तुम्हाला मी पुढच्या सूचना देणार आहे की आपण हा खेळ कसा खेळायचा. ठीक आहे?
त्यानंतर मी थांबल्यावर मी तुम्हाला सांगणार की समजा आता मी म्हणाले की मौखिक साधना, मग तुम्ही काय करायचं की तुमचं जे कार्ड ज्याच्याकडे आहे त्या तिकडे तुम्ही काय जायचं, जाऊन थांबायचं. त्यानंतर मी जर म्हणाले की इतिहासाची भौतिक साधनं, मग ज्यांच्या हातात भौतिक साधनं असेल त्याने काय करायचंय, पण मी ते थांबवल्यानंतर. ओके, चालू करायचं आपण. सगळ्यांना कळलंय खेळ? स्टार्ट. इतिहासाची लिखित साधनं. ओके, सांग तुझं नाव काय काढतं? पपायन, शिलालेख, ताम्रपट, सचित्र पोथ्या, ऊर्जपथ, हडप्पा लिखितील लेख. काय रे बाळा, तुझ्या साधनाचं नाव काय? इतिहासाची लिखित साधने. ही सगळी काय आहे? इतिहासाची साधने. लिखित साधने. या सगळ्या साधनांवरून आपल्याला काय कळलेलं आहे? आपला लिखित पुरावा. पुरावा. ही सगळी लिखित काय झाली? इतिहासाची लिखित साधने. चला आता आपापल्या जागेवर जा परत. भौतिक साधनं. कोणतं साधन आहे तुझं? दागदागिने, धातूच्या वस्तू, मातीची भांडी, लेण्या, नाणी, तुझं शस्त्रे, शस्त्रास्त्र. काय? इमारती, स्तंभ, मातीचे शिल्पे. काय म्हणा तुझं बाळ हातातलं? इतिहासाची भौतिक साधने. ही सगळी काय आहेत आपली इतिहासाची भौतिक साधने. तर याच्यावरून आपल्याला इतिहास काय कळतो? आपल्याला आपला इतिहास. ही सगळी आपली काय आहेत? भौतिक साधनं आहेत. ओके, चला परत आपापल्या जागेवर जा. मौखिक साधनं. सांग मला कोणतं काढलं? लोककथा, लोकगीते, भारुडे, चित्रकथी, पोवाडा, पोया. ही काय आहेत तुझी साधनं? कोणती आहे? इतिहासाची मौखिक साधने. ही सगळी काय आहेत? आपली मौखिक साधनं. काय कळतं आपल्याला? याचा आता सगळा आपला इतिहास समजतो. जा जागेवर. सगळ्यांना कळलं की इतिहासाची किती साधनं आहेत? साधनं. कोणती? आता इतिहासाची साधनं असं कार्ड कोणाकडे आलेलं आहे? माझ्याकडे. सांग बरं, इतिहासाची साधनं म्हणजे काय? अशा वस्तू ज्या आपल्या पूर्वजांनी हाताळले आणि ज्यावरून आपल्याला आपला इतिहास कळू शकतो त्या साधनांना इतिहासाची साधनं असं म्हणतात. कोणती बाळा साधनं आहेत इतिहासाची? लिखित, भौतिक आणि मौखिक. कळलं तुम्हाला सगळ्यांना की इतिहासाची किती साधनं आहेत? 3 साधनं आहेत. कोणती? लिखित, भौतिक. या तिन्ही साधनांवरून आपल्याला काय कळतो? आपला इतिहास. In the same way, a game can be designed for civics. Let's see one more game. It demonstrated the rural administration system in front of students. This is a funny game and transits various units in the textbook. Let's see the game in civics or local administration. आपण नागरिकशास्त्रामध्ये वेगवेगळ्या घटकांचा विचार करतो. त्याच्यामध्ये यावर्षी तुम्हाला स्थानिक शासन संस्थांचा अभ्यास केलाय केलाय की नाही? मला सांगा, स्थानिक शासन संस्था कोणत्या कोणत्या बरं स्थानिक शासन संस्थांचा अभ्यास तुम्ही केलाय? 3 प्रकारच्या स्थानिक शासन संस्था आहेत. 3 प्रकारच्या बघा, 3 स्तरावर काम करतात. गावाच्या पातळीवर एक स्थानिक शासन संस्था काम करते. कोणतीवर आहे ती?
ग्रामपंचायत. ग्रामपंचायत, बरोबर. आणि एक जिल्ह्याच्या पातळीवर काम करते. जिल्हा परिषद. बरोबर, जिल्हा परिषद. आणि ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये एक स्थानिक शासन संस्था असते. तिला आपण काय म्हणतो? हा बोल बाळा. पंचायत समिती. म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांनी मिळून तयार होते ती म्हणजे पंचायत राज व्यवस्था, जी भारतातल्या ग्रामीण भागाचा कारभार बघत असते. आज आपण याच पंचायती राज व्यवस्थेवर एक छानपैकी खेळ खेळणार आहोत. आता खेळाचे नियम मी तुम्हाला सांगतो. आता माझ्याकडे ही छोट्या छोट्या चिठ्ठ्या आहेत. त्याच्यामध्ये एकूण किती कॉलम आहेत? तर एकूण 16 कॉलम आहेत. 4 उभे 4 आडवे असे 16 कॉलम आहेत. आता या 16 कॉलम मध्ये 16 प्रश्नांची उत्तरं ही लपलेली आहेत. आणि ही जी 16 प्रश्नांची उत्तरं आहेत ना, त्या 16 प्रश्नांच्या उत्तरांवर तुम्हाला काय करायचं आहे? तर 16 प्रश्नांच्या उत्तरांवर तुम्हाला फुली करायची. तुमच्याकडे सगळ्यांकडे पेन्सिली तयार ठेवा बरं. मी तुम्हाला प्रत्येकाला एक चिठ्ठी देतो. दोघांमध्ये एक चिठ्ठी. आता काय करायचंय बरं? तर मी काय करायचं ते नीट लक्षपूर्वक ऐका. मी पहिला चिठ्ठी देतो आणि नंतर तुम्हाला